Okay, guys, did you hear my voice? Would you mind if you can put in our chat if it's clear or not? All right. Okay. So I think we can start since we have I think 5 watching now or 4, something like that. So, okay. So let's get it started. So, yep, we are now in week 01, like what we says. We will tackle about Ruby on Rails, the UI and the UX. But first thing first, just in case if you have a new listener, I just want you to know about myself. I'm Ryan Jeff. I'm living in the Netherlands, and I'm not OFW, but yeah, I work here also as a freelancer consultant, and also I do some business. And I have my family here, which is my wife, and yeah. So so now we will be discussing. We have a like what I discussed last time. We have a webinar series, and this is a around like 4 to 5 times, uh, you know, webinar series 101. Which is now we on week 01. So we started on week 00. That's how we do it. And then now we will be discussing about Ruby on Rails. So again, the purpose of this webinar series is to give you the knowledge and some open idea on how to do the UI and the UX. And also after the project, we will have also some other during the project. Sorry, we will do some another assignment group that we can do a grouping, and then we can do design collaborations together, and then using Ruby on Rails. And then after that, we will move to using Shopify to design the Shopify stores. And then you will put on my in my partner of the Shopify to put on my business side so you can earn money, or you can use that also to do a reference to your project, or whatsoever you want to apply to the other company. So that's the purpose and that's the idea of our webinar series. Okay. So yeah, so let's get started with the topic. So this one, we will be discussing what is the Ruby on Rails and framework, which is the Ruby on Rails framework. What is the UX design using Bootstrap? And then we will create an e-commerce website, which is the basic only. And then the landing page, which is I want you to explore, and I want you to give some other idea on how you can do it. And then we will, hi Rox, good evening. And then we will be discussing the GitHub on how it works, on how we can do the assignments. And then, yeah, and then I will give you the assignment. And then who has a, how do you call it, link that I sent by email last week. Please join to us after this webinar so we can have one-on-one mentoring or interactions together. Okay. So yeah, so Ruby on Rails. So why we need the Ruby on Rails, and how does the web work? And yeah, how the how the website working in the in our environment, on how we can see it. So I'm just give you some other knowledge about technicalities. So before deep dive the study of Ruby on Rails on how to create it. Okay, so for instance, we have here the client, which is the user, on how the client access the Google Chrome or Safari or some other web browser, and then it will send, for instance, to liwagon.org, which is accessing the website, and then the HTTP request, which is the URL, will access the server on which the website is hosted. Okay, and then after that, the server will respond, or the website will response as a HTML, CSS, or JavaScript. Okay, so that's how it works in terms of the websites and some other software or web application. Okay, but now we will deep dive, or we will learn more about the HTML and CSS. Okay, so just in case you have any questions,
or you want to talk, you can do also in the live chat. Okay, and then at the same time, on how you can understand the whole concept of the website, we have, for instance, the HTTP request, on how you can, for instance, how the websites really work on the side. So you have a URL, which is the HTTP. You have the user agent, which is referred as a cookies. We have a cookies, remember, in a Google Chrome, that you can clear the cookies, because it's like a full of data inside your web browser. And then you have the author, for instance. You have the Boris, some post, or the body of the website. Let me know if I'm so fast, or if it's not clear to you guys. Okay, since this is a webinar, we can collaborate. Okay. And then yeah, and some example is like this one. Can I pull out my? So I'm accessing now my terminal to show you on how the is that sharing my? Yeah, that's true. Okay. So now I'm accessing my terminal, or the CMD, in your Windows laptop, or in my Mac laptop or MacBook. So for instance, I'm gonna do the girl HTTP www, or let's say purdue.com. So it responds to us, for instance, in here, it responds to us the what is the information about the website. So it's the same when you accessing the website using the browser in your computer. So it responds the HTML or whatsoever inside the, how do you call it, the website itself. And then for instance, I will do the information, which is the include. I will add the I, which is meaning it's curl, which is I'm gonna get the information for that website. It's the same when you put your website here, for instance, Ryan Jeff project. So once I hit the enter, it will request to my server, and then accessing my website, and then show the information. So it is the same while I'm doing here, just to show you what is the information, what is the result. And then I will click here the enter, and then it will show to me what is the information. So this is what I'm talking about, which is the URL, the header, or the body, on how the HTTP request or the URL request to the website to show to you as a user. Okay. All right, another example, which is using Rails. And using Rails, to make it simple, the HTTP request again. So you have the get, because we will be using this on how you can understand the architecture of Ruby on Rails. Because Ruby on Rails, or the Shopify, is made by Ruby, by the programming itself. And then it created also the Rails as a framework. That's why we need to discuss what is all about it, okay, on how it works. Although I know most of you want to deep dive on the uh, coding in terms of creating HTML design or whatsoever. But if you don't have those kind of foundation on how it works, yun yung magiging problema, because you didn't understand what is the concept behind. Unless anyone here is an IT, so he can help me also to drive the other who is not part of the IT world. Okay, so yeah. So again, another example is using Rails. So here, for instance, the user request to the HTTP request, which is the website, and then it will back the details to the user, how it works and how the URL works. So here we have a get, which is the get.
it's like in English. Get the information, and then this is the information, which is the HTTP, the local host. For instance, the local host is the website, and then you have the port, which is 3000. So in the Rails perspective, you have a verb, which is in English, which is get, and a schema, which is the part of the HTTP, and then the host, which is the website, and then the port, which is the port number, like we have 80 if not mistaken in the web application, and then which is what we call the path, which is the next extension here. So what I'm talking about is like this. So I have Ryan Jeff project.com, and then on video tutorial. When I click in the video tutorial, it will show me the another part, which is the videos, which is until now it's loading. My server, I think, is slow. I'm not really sure. But anyway, it takes slow. I don't know why. Okay. But anyway, we will go back to my website, so just to show you how it works. Okay, so now what is a Rails? So Rails is a framework. It's created by David Hannemeyer Hanson, which is while working in the Basecamp, is one of the greatest architect or who invented the Ruby on Rails, because he is um, like tired on the other framework. Like in PHP you have a different kind of framework, so but here we are using the Ruby. Okay, so in Rails also we have a doctrines like a Bible or religion. We have a doctrine on how the codings work, and then we have a strong developers or contributors, which is 5,000 around the world using the Ruby on Rails. And then you can find in GitHub, which is Rails. You can search in Google. Okay, and then the Rails architecture. So here I will discuss the inside the Rails architecture, which is on how it works in terms of the web applications. So we have here the controller. So please remind this into yourself when you are developing the web application. You must understand. Oh, sorry, I don't know that name, Janisa. I don't know. I can only see how many, how do you call it, listener or yung mga nanonood. So, but yeah. Okay. Um, So we have a controller, which is yung nagko-command kung saan pupunta yung request ni user dun sa web browser. And then we have a model, which is, I will discuss the whole details later also in terms of the coding on how the architecture. So just want to give you the representation na kung saan nagwo-work yung Rails architecture. And magagamit nyo din ito sa like sa Laravel or sa Python using Django. So the same concept din siya. So para maunawaan nyo kung paano ba gumagana yung applications or yung framework. Magagamit nyo din to as a project manager. Let's say, for instance, meron kayong mga team na hinahandle na developers. So alam niyo kung paano nagwo-work yung application, and magagamit nyo din ito sa maybe sa interview, and then magagamit nyo din ito for instance sa development kung paano i-debug yung mga codes or whatsoever. But like what I says, hindi tayo magdi-deep dive doon. Doon lang tayo pupunta sa mga design and kung paano i-align yan. Okay? So, sorry. So here we have a model which is nagre-represent ito sa query o dun sa tinapasok na database. So siya yung nagdi-deliver papunta kay database, and si database yung magsasabi na, hey, ito yung data na ina-access from the user. So yun yung si model na nagdi-deliver, and then view, which is yun yung design, which is dito tayo mostly magfo-focus. Okay?
But like what I says, for Ruby on Rails, this is only for 2 weeks. I will give you an assignment and resources to do some other assignments. Okay, and then you have here the another additional in Ruby on Rails, which is the Rails part, which is the router. Okay, this is the router. Gagaling siya Nanggagaling siya sa user para i-access, and then si router siya yung magsasabi, hey, controller, kailangan ko ng information na ito. So si view ba ang kailangan? Sasabihin ni controller, okay, I will send the view if design lang yung ina-access niya. Pero kung ina-access ko is database, I will tell to model na para i-access si database. So yun dun umiikot yung architecture ni Rails. And then at the same time, the whole concept is this. Meron kang user na nag-access sa laptop, yun yung Chrome, okay? Chrome or Safari or whatsoever the web browser. And then meron kang router, which is yun yung part ng applications ni Ruby on Rails. And then i-connect niya kay controller, pupunta niya kay model, magre-respond si model o magre-respond si view, then ibabato ni controller sa browser. So that's how it works in the web application. So I hope you learned something about it, about the Rails architecture. And then now let's go to the other part. So you will see the coding and yeah. Okay, yesterday, uh, yesterday I created a video about the on how to install Ruby on Rails. So I use Codeanywhwere. Why? Because it's free, but you can use only for 2 hours a day. So, ayun. So, pwede nyong i-access yung binigay kong link. So, pwede nyong i-access yung link. So, I will log in here as my Google account. So, in-install ko na kahapon yung Ruby on Rails using Codeanywhwere, which is I will give you the resources on how to do it. So, it's free. So, instead na bibili ka ng laptop na mamahalin or whatsoever. So, pwede mo na itong gamitin. So, makakapag-code ka, makakapag-create ka ng design mo. Ayun. So, but for now, we will not deep dive do sa mga installations, anong kailangan mong ilagay, which is I already discussed dun sa iba kong video na I will share it to you na pwede nyo i-access sa Facebook nyo. So mapapag-aralan nyo, mape-play nyo ulit. Actually, itong webinar natin, mape-play nyo ulit siya. So, ayan. So, yeah, I will enable is on now. Oh, just restart. Okay, it's still starting. So, ito yung gagamitin nyo to do the although naglo-load pa rin siya, medyo mabagal lang sa una kasi naka-load siya sa cloud o sa container which is free. So we need to be thankful kasi may free ganito. And before meron ding C9 which is mabilis siya pero ngayon hindi na siya free kasi under na siya ng AWS. But however, I have a video in here. So the same architecture of the folder, and I'm just gonna pull out my local machine. So, para mabilis tayo. So, I'm gonna go to my terminal. This is the week. All right. I will access the one I created the same with here, but it is not the same name, but the same concept itself. Let me pull out. Okay. So, yeah, let's go back to our study about Ruby on Rails. So, in here, you will find what we are talking, which is we have an app, which is the Ruby on Rails, okay? And then I name it so week 01. So it's the same pattern on what
what we have every week. And then here, like sabi ko kanina, meron kang model view controller. So ito yun si, let's go first dun kay router. So ito si router. We'll just cancel this. Ito si router, nasa config. And ito si routes. So ito yung nagda-drive papunta dun kay controller. So kumbaga sa mga IT diyan, kung meron kang network and how do you call it? Network and server, you have a router para makapunta dun sa mga computer or sa network, sa telephone or whatsoever. So si router yung nagko-connect sa kanya. So ito yon, ito yung routes or yung part ng URL, and then nagko-connect siya sa controller, which is itong part na to, ito yung folder na controller na kinreate ko ng applications controller or pages controller, which is na andito naman kung paano nagko-connect siya sa uh, sa view, which is ito siya, itong view na part. So ito si controller, ito yon yung kinreate ko sa under controller na folder. Okay? And then sa model, so yan yung si database natin, meron ding model na folder, which is ito siya. So wala akong kinreate kasi hindi ko kailangan ng database ngayon. Kasi ang kailangan ko lang is view, kung saan mag-view mo or mag-create mo yung design ng layout ni e-commerce. And then you have the database, which is the DV, which is common sense. It's just an English na word. So schema. So schema, parang sa Excel, if not mistaken, meron din doon sa na pwede ka mag-create ng schema. And then at the same time, yeah, that is how it works. And then you have a view, which is the view, which is makikita mo dito, applications, HTML, ito yung nagda-drive na yung HTML na gagawin natin. And you have a pages, which is a part of the controller. And then you have a different kind of method here. Okay? So now, let's dig in on the design on how we can do it. Although I will give you an assignment and some other resources also. So here, yesterday, meron ako nakita na magagandang design na free lang. So pwede nyo siyang pag-aralan. So pag in-access nyo yung bootstrap/ecommerce.com, meron siyang ibinibigay na free na Bootstrap. Okay? So I want you to learn on how to do it. Although I will give you some idea and knowledge and we will start a little bit coding, but hindi ko i-deep dive doon kasi kulang tayo ng time. And then here, pag-aaralan nyo yung bootstrapping. So instead na mag-create ka ng from the scratch, hindi ka na mag-create from the scratch kasi ready-made na sa'yo. Alamin mo lang kung paano yung functionality, kung paano siya gumagana. So bibigay ko din mamaya kung paano yung alin yung pag-aaralan nyo na basic na HTML and CSS. Okay? So ito yung mga design na pwede nating kunin o gayanin. Okay? I will show you yung ginawa ko para meron na kayong idea. Okay? So, and then I will give you yung Bootstrap, yung mismong Bootstrap kung paano siya gumagana. Around the world, gumagamit ng Bootstrap using Get Bootstrap or Materialize or whatsoever to develop an easy application. So sa halip na magdi-design ka using like Photoshop or whatsoever, ito na lang yung gagamitin mo, like what I says. Okay? So, and then, but I need you to check the grid system. Ito yung grid system kung saan maintindihan mo kung paano gumagana yung flexibility or paano ba yung term na hindi IT, responsive na website. So for instance, ginamit ko or kasi nasa malaki akong LCD. So for instance, gagamit ako ng mobile phone. So for instance, gamit ako ng mobile phone. Let's try my website. Why it's not working? Anyway, so kung gagamit ako ng mobile phone, for instance, iPhone 5X, ito yung magiging hitsura niya. Okay? So responsive siya. So meron siya mga column, parang Excel sheet. Meron kang columns, rows, or whatsoever. So i-align mo yan para magkaroon ka ng, ang tawag dito, flexibility pag pinapalit yung screen. Gets? So those are the, how do you call it, na kailangan yung pag-aralan
para magandang layout natin and hindi siya masisira pagdating sa ibang mga monitor. Okay? So that's why kailangan natin ng Bootstrap na to. And kailangan yung pag-aralan like what I said, yung grid system, which is maybe I can share it here. Yeah. And then this one, components. Okay. And then, para matuto kayo or matuto ng halos sa part ng HTML, so balik tayo like, I don't know if nag-aral kayo ng elementary or high school sa HTML, ito free lang. So, pwede nyo siyang pag-aralan. So, HTML basic, so pwede kayong pumunta sa w3school.com. Tapos, ayun, pwede nyo gawin dito. So, bago tayo pumunta sa Ruby on Rails, so example ko ulit. So, dun sa part ng HTML, meron ka laging makikita na doc-type HTML. Meron kang HTML or hypertext markup language, if not mistaken. And then you have a body, which is the body or the context of the, how do you call it, the website or yung whole na website na to. And then, kailangan mo lagi, pag naglalagay ka ng HTML, so common sense lang, parang nilagay mo lang HTML, okay, pag sinabi kong H1, header lang siya, pag sinabi kong P, is a paragraph. Parang nag-create ka lang ng, tawag dito, ng Word documents, pero nilalagyan mo siya ng ano yung font size, ano yung letter, or whatsoever. So, the same lang din sa HTML. So, nagkaroon lang ng little codes or whatsoever. Actually, hindi little codes, is quite big though. And then, you have HTML and understand the HTML, laging meron siyang end tagging. Pag sinimula mo siya halimbawa ng paragraph, meron siyang end tagging na to. Okay? So, balik tayo sa Ruby uli. Sa Ruby on Rails, nandun ka sa application, so which is the layout, which is the view. Ito yung makikita mo. So, don't be panic pag nakikita nyo yan. Okay? So, meron siyang HTML, meron siyang end tagging, meron siyang body, which is the body, which is ito yung makikita nyo, which is nilagay ko lang to. So, be familiar sa mga ganito sa HTML. So, para maintindihan nyo siya. Okay? And then, at the same time, balik tayo. Punta tayo dun sa try example. Meron ba ditong example if not mistaken? Ito na-access ko na siya at kanina. Okay. So, try ko lang yung exercise. Ang sinasabi dito, halimbawa, para magkaroon kayo ng knowledge or idea or para hindi kayo masyadong ma-overload sa knowledge or sa mga kailangan nyo na tools na pwede nyo naman pag-aralan dito for free. So, halimbawa, ilalagay ko title, I think, add tooltip to the paragraph below with the text about W. So, ilalagay ko is a title, which is I name as a paragraph as a title. Ito yung lalabas niya. And then, pag sinubmit ko siya, let's see, show answer. So, yeah, it's title. So, dito, makakapag-exercise ka or maintindihan mo yung HTML. So, napakaganda siya para sa mga beginner o sa nagsisimula. But however, you need time a little bit. And then once you grasp the knowledge or meron na kayong idea, then you can move on to the design. Pero hindi mo naman kailangang i-deep dive yung knowledge mo na nag-aaral ako nito. Medyo naguguluhan din ako. Pero ang ginagawa ko lang is nagsa-search ako sa Google o nagsa-search ako sa W3 School. Anong ibig sabihin nun? So yun lang yung mga technique. Parang kung nag-aaral ka ng social media or VA, nagkahanap ka lang din sa Google Community ng mga sagot or nag-ask ka doon sa mga mentors. So, the same lang din dito. Alright? So, now, what else? One more thing is, for instance, this one. So, meron siya mga design. Ano yung CSS naman? So meron tayong HTML. Ito yung view natin. So, pwede ka maglagay ng HTML dito kung makikita mo siya. Puro HTML lang yung nakalagay sa Ruby on Rails ko. Okay, pero ibahin natin yung tagging sa next week. Gagawin nating Rails yung ibang tagging para mag-connect siya sa part ng loob ng Ruby on Rails. Okay? So, bakit natin kailangan yung maintindihan? Again, gagawa tayo ng design sa Shopify
na pwede nating gawing business together, pwede niyo ipagbenta yung teams na gagawin niyo, and pwede niyo gamitin siya sa trabaho para mag-apply or maybe create your own business or whatsoever you want. Okay? So yeah. So balik tayo dun sa CSS. Nandun tayo sa HTML. So, paano gumagana yung mga design? Paano siya nagkakaroon ng design? Sabihin ko na, okay, pag sinabi kong itong letter na to is paano siya magiging blue. So, I will give you an idea, which is that is CSS. So, punta lang ako dito. So, sa Chrome ko, right click ko lang siya, in-inspect ko. So, dito, merong arrow dito sa part na to. So, ikinilig ko siya. Pumunta ako dun sa blue na yon. So, in-inform sa akin ng browser, hey, itong ginagamit niyang color, ito yung ginagamit niya na info. So, pag kinilig ko to, so lalabas ito yon. Right? So, dun sa right side, meron dong style. Okay? So, ito yung style niya. So, A, which is, if not mistaken, A, ang sinasabi niya is ito yung link. Okay? So, href. So, yun yung pwede nyo pag-aralan sa W3 school, ano ibig sabihin nun, and kung paano siya gumagana. And then, ito, so nakikita ko, color is blue. So, pwede ko rin siyang ibahin dito. Bawa, gusto ko red. Makikita nyo dito, nagbago yung color. So, yun yung SCSS, kung paano siya gumagana. Kung paano may di-design yung website nyo, kung paano niya align ng tama. Pero dito, iniba niya lahat ng kulay. So, ang gagawin ko lang, ang gusto kong mangyari is, balik ko siya ng blue. Ang gusto ko lang gawin is maging red lang tong part na to. So, paano mangyari yan? So, punta lang tayo dito sa part na to. And then, lagyan ko ng color. So, ayun lang yung na-change. Na color red. Okay, so yun yung kalagahan ng HTML at CSS kung paano siya i-combine. And yung design, so yun yung magkakaroon kayo ng idea or knowledge, especially dun sa mga architect dyan, architect ng bahay or mahilig mag-design. So, may apply nyo to. Okay? And then back tayo sa Ruby on Rails. Sa Ruby on Rails, meron kang assets. Okay? So, pumunta ka dun sa app, meron kang asset, meron kang styles. So, naandito yung SCSS. Naandito yung design. Kung saan nilalagay yung mga design para i-connect dun sa HTML. So, paano siya nag-connect? Okay? So, dito sa part na to, nilagay ko, in-import ko yung Bootstrap kasi gumamit ako ng gem, which is diniscuss ko sa inyo dun sa video ko na ginawa, which is share ko mamaya yung link sa mga nanonood. And then at the same time, itong part na iba, halimbawa itong at import ecom.ui, in-access ko lang siya parang URL. So ecom and then dash and UI, meaning nandun siya sa ecom na folder and then nandun siya sa UI, which is ito yan. And then sa UI, meron din akong ni-render or ni-reference para dun sa ibang mga design para naka-align siya yung structure ng SCSS. Huwag kayong masyadong may stress sa nakikita nyo. Once na naiintindihan nyo yung concept na ipinakita ko sa inyo kanina ng MVC, maintindihan nyo madali yung architecture or layout kung paano yung HTML, CSS gumagana. Okay? So, balik tayo. So pinakamadali, ito yun. Halimbawa, dito sa part ng HTML na to. Okay? Meron akong sinabi dito na yung ID ko is intro. Saan ba ginagamit yung ID? So ID ba yan ID ba yan sa going to school or whatsoever? ID meaning parang ina-authenticate mo, sinasabi mo dito sa sections na to na specific, ito yung gusto kong maging layout o design. Okay? So, saan ko yun makikita? So, para madali, gumamit ako nitong search and inilagay ko tong intro. Intro. So, para makita ko sa CSS, kung wala man siya, baka nasa JavaScript. So, nasa JavaScript nga siya. So, punta tayo sa ibang design. Or let's go to other ID. So, wala siyang ibang ID. Kinuha ko lang kasi to sa part ng website. So, para makuha natin intro. Let's see if there is here. So, wala siya.
So anyway, kung hindi siya magpakita sa akin, so dito sa part na 'to meron siyang nakalagay na let's say dito tayo pumunta sa pinakamadali, sa browser mismo. Oh, so so dito sa part na 'to, so sa halip na ID yung kukunin natin kasi wala pala akong nailagay na reference na ID ng sections which is the intro, pinangalan siya lang siya intro, but we can change those. It depends dun sa CSS na nakalagay. So dito sa part na 'to, for instance, sections main. So hanapin natin sections main kung may nakalagay dito. So wala, ano tayo, raw SM. So, ayun. So, dito sa class na 'to, halimbawa, naglagay ako ng kagaya ng sabi ko sa CSS, meron kang ID and the class. So, yung ID and the class, yun yung nagre-reference kung saan nakakonect yung SCSS. Again, yung SCSS natin is nakalagay dito sa styles and then kung ano yung inilagay mo na CSS na part. So, halimbawa, maglalagay ako, let's say, ipakita ko sa inyo itong part na 'to, itong applications na 'to. So, punta ako dito. Tingnan ko lang kung nagra-run siya. Ah, siya. So, nagra-run siya. So, punta ako dito sa UI. So, ito na yung access ko. So, ito yung code na to na sinasabi natin. So, to make it sure na kung ito nga yun, so, remove ko lahat and lagay ko lang uh, H1, Ryan, H2. Sorry, that's H1. So, tanggalin natin itong application. Application HTML. Para makita natin kung ito nga yun. So, ito siya. So, ito yung inilagay ko dito na index, which is yun yung part ng homepage ng ating website na gagawin or ipapattern nyo para magawa nyo yung ating e-commerce and yung layout. Okay? I will put it back. Control C. Control C. Control V. Yeah. So again, punta ulit ako dito. So i-copy paste ko yung codes para maintindihan nyo. So and then close ko to and then punta tayo dito. So let's make it design para maunawaan natin kung ano yung sinasabi ko. So balik tayo dito. So ito na yung design. So kung babasahin nyo dito or para makita nyo is dito ko lang siya kinuha sa ito. Yeah. Sa part na to, which is makikita niyo yung starting landing page kung babasahin niyo yung bootstrapcommerce.com. Okay? So, ang ginawa ko is kinopy-paste ko lang yung codes dito. Pwede nyo rin gawing to inspect. Tapos, i-copy-paste nyo yung codes, which is the HTML. Of course, hindi nyo makaka-copy-paste yung mga back-end or yung mga logic sa loob kasi HTML lang yung pinapakita unless hacker kayo and alam nyo kung paano siya gagawin. But magpo-focus tayo kung paano ba gawin yung HTML, kung paano tayo makaka-proceed dun sa e-commerce na website na gagawin natin. Okay? So here, meron akong kinopy-paste which is na codes, which is eto na yon. So nasa local ko siya. Makikita nyo localhost, hindi siya website or although nagra-run siya sa local ko. And pwede rin yung gawin doon sa ibinigay ko sa inyo which is yung Codeanywhwere. I need to post this one. Turn off. And then, nandito ako sa local ko. So, i-copy-paste ko siya. So, parang hacking din na kinukuha yung HTML. At least nalalaman nyo kung paano. And one by one, for instance, ito yung sinasabi ko. So, baguhin natin. Halimbawa, ang gusto kong mangyari dito is hindi ko siya i-align as a text white. So, i-access ko siya dito. So, gagawin ko siyang, halimbawa, blue.
Magiging blue siya yung text niya, pero nasa header siya. Pero pangit yung pagkakagawa natin. So, ang gagawin natin is, tatanggalin natin 'tong part na 'to. So, para hindi siya okay. So, i-leave out muna natin yung banner side. So, ito yun. So, magiging text, gawin kong white ulit. Okay. Tapos, ang gusto kong mangyari dito, magkaroon siya ng button. So, ilagay natin si button. So, punta ako dito. So, eto siya. So, ang sabi ko dito, si text white, which is text white. Let's see if na-copy paste ko ba dito si CSS. Okay, wala siya doon. So, maglalagay ako dito halimbawa ng button. So, ang gagawin ko, maghahanap ako ng button dito. Okay, so kukunin ko siya. Halimbawa, gusto kong magkaroon siya ng primary button. So, lagay natin to. So, pumunta lang uli ako dun sa Get Bootstrap. So, dun sa Get Bootstrap again, meron ditong ang tawag dito, example ng mga layout o design na pwede nyong i-follow. Okay? So, ilalagay ko siya dito sa part na to. So, tinanggal ko kanina yung so, yeah. So, lagay ko din yung primary button. So, tingnan natin. So, nandito na yung primary button, but nandito pa rin siya kasi dito lang natin siya ginalaw sa Word, sa web browser, which is etong search. Okay, tanggalin ko lang yung search. Tanggalin ko itong part na to. Nasa form. Okay. So, I'm gonna move it and then back again. So, ito na siya. So, primary, meron pa siyang kulang. So, I think itong buong row, yung nakakasama niya. So, yeah. So, ayun, si primary na lang siya na may button, na mayroong header. Ngayon, ang gagawin natin is, gagawin natin sa kanya is palitan natin ang kulay. Lagyan natin primary, default. So, si default, kinuha ko lang din dun sa idea. Ano ba yung default na nakalagay dito? Meron ba siyang default? O, wala. So, ang ginamit lang niya dito is primary, secondary, and success. So, pwede niyong gawin or change yun using eto lang. So, primary, secondary. Let's go to secondary. And then shop now, for instance. Okay, let's see it if it's changed. So, shop now. So, makikita nyo, nag-change siya. So, ito yung shop now. Or pwede natin buuin siya na gawin natin siya na mas magandang kulay success. Let's see. Okay. So, yeah. So, ito siya. So, pinaltan ko lang dito ng letter. Ito yung button. Ito yung sinabi kong class, which is makikita nyo dun sa CSS. Pero pag gumamit kayo ng Bootstrap, kasi si Ruby on Rails, kinukumpile ng Ruby on Rails dun sa loob ng framework o ng MVC para hindi mo na siya kailangang changes or doon mo siya makikita mismo doon sa compilation. Pero, kung gusto mo siyang i-change o ano, dito mo lang siya gagawin. So, gagawin mo siya ng design. Halimbawa, gusto ko mangyari is left button. Meron bang left button? Magawa ako ng sarili kong CSS. So, mag-name ako ng left button which is under ng class. So, ang gagawin ko ngayon is maglalagay ako dito sa applications. Left dot. So, again, ang class, pagdating doon sa SCSS, pwede niyong gamitin is dot pag class. Okay? And then, pag sharp is ID. So, nakita niyo yung kanina na meron kang class at meron kang ID. So, ang gagamitin lang natin ngayon is dot kasi in-install natin dito. Nilagay natin dito, sorry, not in-install. Ilagay natin dito na word is a part ng class. So, left button.
And then punta ako dito sa index, sorry, application CSS. And then pinaste ko si left button na kinirate ko na name. Then ang sabi ko sa kanya, para madali ko siyang i-test, ang gagawin ko, inspect ko. And ang gusto kong mangyari sa kanya, punta ko doon kay button. And then lagay ko float. Float. Right? So yeah. So for instance, ang gusto kong mangyari na andito siya sa right instead na nasa left. So lalagyan ko siya ng float. Sa English, di ba float is parang floating. Lalagyan mo siya sa right or sa left. So the same din sa CSS. And ganun din sa HTML, ganun din sa Ruby on Rails. So to make it simple, it's just English plain words. So parang ethics lang. So lalagyan ko dito float left. So float left, yeah, float, sorry, float right. Sabi sa kanya. So let's see if it's nag-effect. So yun, naandito na siya. So naka-show now na siya. So sorry, show now or shop now. Sorry, but let's put shop now, show now. It's wrong. It's funny. It's funny. Okay. So now, although hindi maganda yung pagkaka-design natin, pero we need more time to do it. So that's why pinakita ko lang sa inyo yung mga example kung paano siya mag-connect sa CSS, sa HTML. And now, one of the last part, lalagyan natin siya dito, halimbawa, ng cards, kung saan may makikita kayo na um, uh, let's find some other Bootstrap here na pwede natin gamitin. Ito, halimbawa. So halimbawa, lalagyan natin siya ng ang tawag dito ng mga products natin o na ilalagay dun sa ecom natin. So inspect ko siya. Pero you can do it manually instead ng copy pasting. I just want you to know or the knowledge kung paano ba siya ginagawa and kung paano yung HTML. Yun yung basic idea, and bago kayo mag deep dive in dun sa pinakamahirap na part or pero pag nag-enjoy na kayo, hindi na yun mahirap. So ayun. So copy paste ko to, for instance, copy copy element, and then pupunta ako dito. And then punta ako sa index dun sa baba niya, kaka-copy paste ko lang siya. Pero of course, kailangan ko siyang basahin, but for now, we don't have time to do it. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano siya mostly gumagana. So now, i-refresh ko siya. So makikita nyo, mag-a-appear siya dito sa HTML natin or dun sa Ruby on Rails. Nasa pinakababa. Hindi siya nag-effect, or maybe there's some problem in this code. Need to find the other one. Okay, I think we need to find another one. Since hindi siya gumagana sa part na to, hanap ako ng mas okay sa kanya. Maybe this one. Okay, let's try this one. Copy element and then copy paste. Okay. So dito sa part na to, may makikita kayong mga images. For instance, ito. So wala tayong nilagay na images dito sa part ng images ng asset ng Ruby on Rails. Kasi kinopy-paste lang natin siya para galing dun sa website na to para lang makita niyo yung representation kung paano siya gumagana in HTML site. So let's see if it's gonna work in our environment. Yeah. So makikita niyo dito sa baba, ito yung layout. So ang gagawin ko, lalagyan ko siya ng container. So some part siya. So I'm gonna put div, which is division, ang meaning noon. And then class, which is, since gumamit tayo ng Bootstrap, pwede ko lang siya ng container.
Okay. Container, parang box ka lang na meron kang container na ilagay mo yung informations doon para magkasya dun sa loob or para hindi siya malaki yung tinitingnan. And then, i-close ko siya as a div again. And then, once I click enter, it will change here. So, ayun. Ito na yung kinapin natin ngayon. Lagyan natin ng kaunting SCSS. So, ang gagawin ko para madali, para hindi ako pabalik-balik bago ko i-copy paste sa editor ko is click ko to, punta ako dun sa product sa taas para magkaroon siya ng padding sa taas o margin. Lalagyan ko siya ng margin sa taas. So, parang nagdi-design ka lang din ng, ang tawag dito, ng, halimbawa, gumagamit kayo sa mga AutoCAD o whatsoever. So, parang ganun lang din. May idea ka na i-margin. Ito yung mangyayari. Pag pinading ko, ito yung mangyayari. So, the same lang din concept. It's English word. So, maintindihan nyo madali. So, let's make it 50 pixel. So, yeah. So, makikita nyo dito na meron na siya dun sa taas na ang tawag dito space. So, pag tinanggal ko siya, babalik ulit siya. So, pag nandito siya, so, meron na siyang padding and, margin. So, ang gagawin ko ngayon, ika-copy paste ko siya. Saan ko siya inilagay? Sa row SM. So, sa row SM, hanapin ko dito sa row SM. Ito yung row SM, lalagyan ko siya ng class. Halimbawa, padding margin at top, kahit anong gusto nyo ilagay na name, okay lang din. Pero of course, when you creating a codes, kailangan nyo siyang i-name or meron kayong naming convention para maunawaan nyo or maintindihan nyo pag meron bang problema sa nyo i-access. So, ayun. So, nilagay ko margin top and then ilalagay ko dito dot, which is the class again. Gumamit ako ng class, hindi ID. So, hindi ko kailangan gamitin ng sharp. So, lalagyan ko dito ng margin up as curly bracket. So, para meron kang close. So, the same din sa HTML. Meron kang open tag and meron kang close tag, which is curly braces sa SAS or CSS. Then, lalagay ko dito yung margin na inilagay ko na 50%. And then magkakaroon na siya ng spacing. Now, since wala tayong picture, gagawa natin siya ng picture para mas maganda. So, download natin dito yung picture nila. Sorry, hindi tayo naghahaka. Kinukuha lang natin yung information ng, ang tawag dito, ng HTML, although free naman sila. So, wala tayong problema doon. So, ilalagay ko sa download ko yung etong plancha na to. So, para magkaroon tayo ng design or picture dito sa side ng ating website. So, sabi niya, itong part na to, itong images, okay? So, dito siya nagre-represent. Okay? So, ang gagawin ko, since gumagamit tayo ng Ruby on Rails, gagamit ako ng Ruby tag, which is yung Rails tag din, which is, we call it Ruby tag or Rails tag. So, gumamit ako ng bracket. How do you say this? Greater than and less than. And then, gumamit ako ng number, how do you call it? Percentage. And then, gumamit ako ng equals. Then, ilagay ko image tag. Bakit image tag? The same din. So, naglagay ka ng image, kung paano mo siya ilalagay. So, of course, kailangan mong tawagan si image. So, nilagay ni Rails na, okay, si image, ito yung paano siya tatawagin. So, lalagyan ko siya ng 1.pg, that's PG, right? That's PG. Let me go to my download. I go to my download. Hanapin ko si 1 JPEG, which is yung i-download natin kanina. Ilalagay ko ngayon sa images. So, ilalagay ko siya dito. I-copy paste ko papunta kay images. So, magkakaroon na ako ng plancha dito. So, ngayon, ilalagay ko siya. Sabi ko kanina, nasa na ba tayo? Balik ako dito. So, ito siya, 1 JPG. Yeah, ito yan. So, ilalagay ko siya, JPG. And then, tatawagin ko siya as a sabihin na natin na alt. Plancha na lang para Tagalog. Yeah. So, nilagay ko ng image tag, which is, hindi ko inilagay kung ano yung class or whatsoever kasi hindi ko pa
alam kung gaano yung size. So, tanggalin ko itong isa. So, makikita nyo dito, cross finger na meron na siyang, wala siya, image tag. So, ang sabi niya dito, image tag. So, may kulang tayo. Kulang tayo na bracket. How do you say it? Close parenthesis. So, yun yung sabi niya dito sa error. So, huwag kayong mababahala pag meron ditong mga error o whatsoever na lumalabas, which is makikita nyo naman dito kung ano ibig sabihin. So, English lang siya. So, plain lang. Ang sabi pa dito, output depends. So, hindi siya nababasa. Siyang dalawa. Okay. So, makikita nyo dito na nandito na yung ating images. Okay? But when you are using Ruby on Rails dun sa code ng backend, which is mahirap na mga part na yun, dun na yung sa part ng Shopify, nilulup niya, meaning kinukuha niya yung buong images, instead nilalagay mo pa isa-isa yung images. So, sa halip na gagawin mo yung isa-isahin, gagamit ka na ng code doon. Yun yung deep dive na pag-aaralan natin sa part ng Shopify. But for now, I will give you an idea on how you can do the design para may template and para gagamitin natin yun. So yeah, I hope you enjoy on the part of the coding, although medyo masalimuot siya, pero ayun, matututunan nyo, and pag nalaman nyo kung paano gumagana ng HTML, CSS, madali na sa inyo i-design. Okay? So I hope na meron kayong learning, and I hope na matuto kayo or gawin nyo man lang siya at least every 1 hour in a day or 2 hours in a week. So para magkaroon kayo ng knowledge and idea, and para makamove on kayo sa mga part na ng mga programming or web applications or creating a design. And again, let's go back to the UX and UI, and let's try the UI and UX, which is ito yung diniscuss natin na medyo mahaba-habang explanation about doing HTML and CSS. So yun yung UI and UX. So the important here, lalagay kayo ng nav, maglalagay kayo ng header, and anong information ng website, yun ang importante. And kung mostly, how do you call it, more interactive, dun yung lalagay ng design. Pero deep learning na yun, kailangan natin ng mahabang time. And then yung product, ano yung product na pinagbebenta or whatsoever. So, yun yung mahalagang part, and mahalagang part is naunawaan ni user yung website na ginawa mo and kung paano yun mo inilayout. Okay? So, now the last part, GitHub. So, in the next week or next week, gagamit tayo fully ng GitHub to collaborate. Why? Because most of the listener here na kung gusto mag-proceed sa web development or knowledge ng software or the web application, kailangan mo ng collaboration. So for instance, meron akong team sa Philippines, paano ko nakipag-communicate sa kanila? Kailangan ko ba laging tumawag sa kanila, mag-share screen sila sa akin para makita ko yung ginagawa nila? Hindi na ganun. And kailangan ko bang i-check sa kanila ano yung mga codes na ginagawa nila? Hindi na rin ganun. Kasi meron tayong tinatawag na Git or GitHub. Meron ding Bitbucket, which is na-discuss ko sa inyo last week. So GitHub is one of the biggest how do you call it, repository around the world na kung saan nilalagay yung mga codes. So ipakita ko sa inyo yung website niya. So github.com. Okay, so si github.com for instance, meron akong project na ginagawa sa ecom. Okay, so although repository ito ng company, pero may free din dito, may free account din ako. So ito yung part ng Ruby on Rails. So naandito yung code. So sa halip na nasa local ko lang, naandun siya sa online para gagamitin siya ng ibang mga developers para mag-collaborate kami. So paano nangyayari yon? Punta tayo dun sa maraming design ng Git. Punta ako dito sa e-commerce marketer, and then punta ako sa insight. So punta ako dun sa traffic or code frequency. I think traffic, sorry, that's network. Okay, so dito sa part na to, which is I can discuss to you, naggagawa tayo dito sa codes natin. I-pull out ko lang to ha. Where is it? So dito sa makikita nyo, dito sa
sa baba ko na terminal or CMD, meron akong access dun sa folder ko sa local. Okay? So, ang ginagawa ko sa halip na ang ginagawa ng mga developers sa halip na magpupush ka ng code or basta mo siya i-update, ang nagiging problema doon is pag ginawa mo yon, maaring mag-down, kagaya na nangyari dito. Hindi ko alam kung ano nangyari sa website ko. Maybe this is the problem of the server. Maaring mangyari to na nag-block out na pala yung buong website mo kasi merong nag-push ng code na hindi nyo alam or merong nag-update ng codes na hindi nyo alam. So, that's why meron kang GitHub. So sa GitHub, meron kang master na file and meron kang mga reference ng mga file which is nasa mga developers. Meron siyang iba't ibang mga codes na nakalagay kung ano yung in-update nila. Ngayon, bago mangyari na pumunta sa server, meron munang gagawin yung lead or yung architect or yung mga tester para i-test yung code na ginawa ng developers kung tama ba o mali. Ngayon, pag tama, i-merge niya siya dito. So, makikita nyo dito, yung master nasa akin. So, yung iba, nakakonect sa ibang developer. So, yeah. So, bago siya pumunta dun sa master, kailangan muna salain namin kung okay ba yung codes na ginawa niya. Okay ba yung HTML? May problema ba? Bago natin i-push sa website or dun sa server para tama yung codes and hindi mo ka problema ang company. Okay? So, kung paano yung ginagawa, meron akong git status here. So, ini-install mo yung git init sa loob ng iyong folder ng applications. So, para doon, magkaroon ka ng sarili mong branch, which is halimbawa, ito yung branch, nag-work ako ngayon sa Dev6 new fix layout. Finifix ko yung ginawa ng ibang developer. So, ang ginagawa ko, nag-create ako ng another branch, parang kinulone ko yung folder na yon para hindi maapektuhan yung master. Tapos ngayon, ginagawa ko siya. Ngayon, pag okay na, i-merge ko siya dun sa master para i-push namin sa production kung okay na din yung mga tests. So, yun yung si GitHub. Kung mapapansin nyo din dito, meron akong punta ko dun sa aking local account. So, meron ako dito na contributor 1 only. Just, we have a 2 here. I don't know kung bakit hindi na babasa ni GitHub or maybe one of my developer hindi pa niya i-finish yung update niya. So, dito sa part na to, meron akong branch na pinaglalaruan or ginagawa. So, pinangalan ko siya sa Dev Frontend 1. So, meaning, doon kami nagwo-work and bago siya magawa, ipopush namin siya sa master or bago namin siya i-release sa production. So, yun yung sa GitHub. Meron kang collaboration. Again, for instance, sorry, inom lang ang tubig. For instance, meron ka sa Pilipinas na developer, meron ka sa Indian developer, may ginawa silang update na codes. So, ang ginawa nila, nag-create sila ng folder nila, which is tinawag natin na branch ng Git. Tapos, nag-create sila nun, doon nila in-update yung codes nila. And then, ipinush nila dito sa GitHub, which is, ito yung repository na kino-code namin. Ito yung, halimbawa, ipinush ng developer. So, magkakaiba siya ng update. So, dun sa part na to, pag pinush, ang mangyayari, meron kang pull request para i-validate ng leaders o non-leaders na namang nagtetest kung tama ba yung codes na ginawa niya based dun sa specific project na ginagawa niya. So, dun nagko-collaborate. One of the thing na interesting din ito sa mga leader at saka sa mga project manager para alam nyo kung anong ginagawa ng mga developers nyo. So, kung meron kayong GitHub or Bitbucket, dito nagko-collaborate. And then issue, kung sakaling may issue, ang problema ang tawag dito sa codes, pwede nyong ilagay dito. So, pwede kayong mag-assign ng ticket. Okay? So, free lang itong GitHub. So, pwede nyo mag-access o ano. So, but we will study deep dive sa mga susunod na week. Not now, kasi kulang tayo sa time. 2:00 na. And yeah, that's how it works in GitHub. Again, gagamitin natin to para dun sa Shopify, para mag-create tayo ng one group, para mag-create ng design. So, mag-a-assign ako or kung sino man sa inyo may gusto makig-group dun sa iba. So, mag-a-assign ako ng halimbawa 3 tao para gumawa ng design. And then,
pag na-create nyo yung design, yung assignment nyo, and then ilalagay natin dun sa Shopify store para pagbenta, para magkaroon kayo ng pera and para i-reference nyo sa mga employer nyo sa project nyo. Okay? So that's the good thing dito sa ginagawa natin. Although kailangan nyo mag-study, hindi lang basta makinig sa akin, and kailangan nyo ng act. Kailangan nyo gawin. Kasi kung ako lang yung gagawa, mag-explain sa inyo, sayang yung time nyo, sayang yung time ko. I'll give it to you for free, and then at the same time, you need to use it. At least, magkaroon kayo ng idea, magamit nyo sa project nyo, or mag-create kayo ng sarili nyong business, or like what I said, Shopify. And pag nag-design tayo, and okay yung design nyo, ilalagay natin sa Shopify, and then pagbebenta natin, and then magkakaroon kayo ng pera. Although magkakaroon din ako, pero little amount ibibigay sa inyo yung ginawa nyo. So, ayun. And at the same time, if ayaw nyo, okay lang din sa akin, sa inyo yung design nyo. Pero for me, it's better na magkaroon kayo ng group, huwag kayong masyadong maging madamot. Get a two or one person na magko-collaborate kayong dalawa, gagamit kayo ng GitHub. So, planuhin nyo na ngayon ang design yung gagawin. So, halimbawa, let's make a design like this. And ano ba yung magiging, mag-search kayo sa Google, ano yung mga patok na design sa e-commerce or whatsoever. And then, try nyo gawin yung ginagawa ko. Nagka-copy-paste muna ako ng mga elements dun sa inspect sa Google Chrome. Ilalagay ko dun sa Ruby on Rails. So, nakikita ko yung layout o design kung paano nangyayari. And then, one-on-one mag-check tayo. Pwede nyo kayo message. Kagaya mamaya, pagkatapos ng ating webinar series, puproceed tayo for at least may time pa ako within 15 minutes para mag-collaborate kung sino man sa inyo may link ng Google Hangouts. So, please access now and dun tayo mag-collaborate. Pwede rin nyo akong kausapin doon. Kasi dito sa YouTube channel, hindi nyo ako makakausap kasi ako lang yung nagsasalita. Alright? So, yun yung important na part. So, kikita kayo or hindi kayo kikita na perform nyo, pwede nating ilagay yung design nyo, pwede nating i-reference sa employer. I made a design, I make like this, I know Ruby on Rails, I know Shopify or e-commerce because mostly ang patok ngayon is e-commerce. So, I already make a design, I understand a little bit of the code. So, makakapag-start kayo ng work. And then, if magiging yung ating team dito or everything, pwede ko kayong i-reference sa mga ibang employer or pag may nagtanong sa akin, pwede ko kayong i-reference kung ano yung best student. And yeah, so that's it for now. And then by next week, we will move on na tapusin natin itong ginawa ko and we will make more design and what else? You need to use this one, the Codeanywhwere, which is already created like what I says, the example in the video. If you will look here in Facebook, I think I already posted it here. Let me check. I think I already posted here. Alam ko, nilagay ko na dito yung video. So isa-share ko mamaya dun sa group or please share Janice or whatsoever or Rox if please help or please guys help me to share those so para magkaroon sila ng knowledge and para magkaroon din sila ng mga how do you call it, idea and makakatulong din sa kanila. Either hindi nila gawin pero magkaroon sila ng grasp knowledge, paano ba sabihin yun, na para alam nila kung anong ginagawa ng employer nila or as an employee. And yeah, and if you have new technology whatsoever, just let me know. And then like what I says, the video, I will post it and I already post it, but I don't have a link now. I will check nasan ba yung link ko. And then at the same time, what else we need to tackle? I will show also on how I install the Bootstrap. So gagawin ko yun mamaya. And kulang lang ako sa time kahapon kasi 2 hours lang pala tong part na ina-access ko na Codeanywhwere. Hanggang 2 hours mo lang siya pwedeng buhayan. And then, but it's free, so you can use it kasi yung iba wala mga computer dyan, like what I said in the beginning. So inuulit ko lang ulit, sorry kung makulit ako, but I want you to know what I'm saying, okay? And now, yeah, thank you so much for watching and see you next week. And I will share the link. And now I will go to the Hangouts itself.
to invite some other kung sino yung may gusto to collaborate or do some questions. So, ilalagay ko siya dun sa group. Alam ko meron na siyang binigay akong link. So, please access now if you want. Or if you don't want, then let's finish it. So, nilagay ko din dun sa tawag dito sa group chat ng Facebook yung link ng Hangouts. If you wanna talk to me, guys, will be available until 2:20 if you have some other questions. So otherwise, if wala nag-join, and then I will just finish the how do you call it, our webinar. Sorry, the mentoring sessions. Okay. So thank you so much for watching, and yeah, see you in the mentoring session if you have any questions or whatsoever, and if you need some help. And yeah, I will be in the Hangouts. Okay, I'm just stopped for broadcasting right now in YouTube. Okay, bye bye, and thank you so much for watching and listening, and have a good day. God bless.